Hello viewers from wherever you might be watching us from. This is the Gambia Radio and Television Services. It's a warm welcome to this special program. This is Face of the Nation. We're bringing back this program. It was on GRTS before, but it has been restructured and remodeled this time around. My name is SR So. It's a pleasure to have you on the maiden edition of Face the Nation here on the Gambia Radio and Television Services. Now, this is a program where we will be engaging cabinet ministers, senior government officials, and other government functionaries on the programs, policies, and activities of government. The objective of the program is to bridge the gap between the policymakers and those of you that are watching and following what government is doing. My name is Esaso once again, and on the maiden edition of the program, we welcome the Minister of Higher Education, Research, Science and Technology, Professor Per Gomez. He is accompanied by a technician at the ministry who is no other than Samba Sow. Samba is the Director of Science, Technology and Innovation. We also want to let you know that this program will be focused mainly on the local languages. We'll be taking a lot of time talking in the local languages in order to reach a wider audience. kon mbokk yi ñoo seetaan ñu gërëm leen gannaaw loolu ñu dalal leen ci programme bi ni di suñ njëlbeeni programme Face the Nation programme la boo xam ne nag dañ ko daan am GRTS waaye dañ ko soppi indiwaat ko pour rek mu njëriñ leen yéen ñi nga xam ne yéen a dee toppa Gambia Radio and Television Services. programme bi nag saa yu ñëwee rek dinañ fi toog ak ay cabinet ministers ak ñi nga xam ne ñoo nekk di liggéey réew mi borom nomba tànka lañ waxtaan ak gars yi seet ban façon liggéey lañ nekk di def fii ci réew mi ak ban njëriñ la moo amal askan gi kon nag ñu dalal leen fii ci Face the Nation programme ngeen ànd see seen xarit di Essa Sow te nag ma dalal kii di Minister of Higher Education, Research, Science and Technology, Professor Per Gomez moom it mu ànd see beneen naataango am ki nga xam ne moo di Samba Sow. Samba nag mooy Director of Science, Technology and Innovation foofu ca Ministry of Higher Education, Research, Science and Technology. dinañ waxtaan bu yaatu tey am na ay laajte yu bëri yi nga xam ne am naa ko pour ministre bi ak kum àndal dinañ si dugga si kanam tuuti rek waaye wo koolaat rombaɗigol sal konto ngal bisimilla allah Face the Nation programme o GRTS télévision programme o le mi yalon kon ka kenum komanto bari nga dada kuule murtanale nga sembotale ka muru nang lañim programme o to woto wati o wati nin nata Face the Nation dron nin cabinet ministral be kacalale anin mansakunda dokulal mel yalon ko place tiol leng doko mi yalon ko iba kekan mansakunda ye sasi menna anin Gambia banku dingol ye sasi menna be wole kacala be nyinin kala ko la mel yalon ko be wole doku kan Gambia banko kan jang andung abe mun nafale natila banku dingole woto wolem programme woti bi Face the Nation na programme kuto leng andung nyinem programme foloti ning melbe sirim bi wala nga Higher Education, Research, Science and Technology Minister ti Professor Per Gomez anala doku nyo Samba Sow memu Director of Science, Technology and Innovation nga wolle sotale jang woto mbal tentula mbal jala mbal bismillah la na first episode nyinto ngalo nyim programme be kala episode fulalti bari nyina na first episode ti with the Ministry of Higher Education, Research, Science and Technology. So viewers, it's a pleasure once again to have you. We'll be extensively talking about issues related to the work of the Higher Education Ministry, from the mandate and the objectives of the Higher Education Ministry to the programs as well as policy and a strategic plan of the Ministry of Higher Education, Research, Science and Technology. We'll also look at the higher education transformation agenda. You are aware that there is so much transformation work taking place at the ministry with regards to higher education institutions, including the University of the Gambia, Faraba Banta campus, the University of Science, Engineering and Technology, GTTI, formally, and we also have MDI also being transformed into a civil service college. So these are very important talking points that we will be engaging the Honorable Minister and his colleague from the ministry. We'll be looking at the issue of scholarship, the proposed student loan scheme and funding. We'll also look at some bills that we are recently presented to Parliament by the Ministry of Higher Education, Research, Science and Technology. We'll look at the University of the Gambia in focus, because when you talk about higher education, the University of the Gambia is critical and a central component of the higher education subsector. So we'll be looking at students' welfare, quality assurance, curriculum relevance, the integrity of the University of the Gambia. You are aware that there was some issue with regards to grades. We'll be dissecting that with the Honorable Minister and his team. We'll be looking at the challenges that are faced by the ministry, the way forward,
and TVET education as well kon mbokk yi rek loolu la lii la lañ leen amal tey dinañ waxtaan ak ministre suñ ko tàmbalee mooy liggéey bi nga xam ne boobu lañ sas ministry am bi seetaan seen programme si seen policy ak seen pexe yi nga xam ne yooyu la gaay teg dinañ look at higher education transformation agenda bi maanaam wéccite yi nga xam ne higher education ministry ba nga ko bugg a def dinañ seet loolu mbiri scholarship bi dinañ ko xool dinañ xool lépp li nga xam ne aju na si University of the Gambia jàngale bi nga xam ne mu ñu ngi koo def foofu ak lépp li nga xam ne aju na si liggéey university bi dinañ ko xool ay luwaa yu ees yi nga xam ne ministry ba nga ko bugg a indi nañ ko seet dinañ seetaat li nga xam ne mooy students welfare quality assurance loolu yëpp dinañ ko waxtaanee fii tey kon nag ñu leen di dalal balaa ma gën a xuus ak waxtaan bi rek ma dalal ñi nga xam ne ñooñu laa fi am tey Honorable Minister, it's a pleasure to have you on the maiden edition of Face the Nation here on GRTS Television. Thank you very much, Esa, and thank you for having us. It's a great pleasure to be here, and want to thank your team and thank your management for the excellent initiative, and we want to congratulate you, the entire GRTS team, for this great opportunity that you are giving to the Gambian people, and for policymakers also to come and have that dialogue with the Gambian people, and to see how best we can respond to their needs and aspirations. It's a pleasure to have you, Honorable Minister, Mr. Sow, Director of Science, Technology and Innovation. It's a pleasure having you on the maiden edition of Face the Nation. Thank you so much, Esa. Like the Honorable Minister have mentioned, we are grateful and honored. At least this will serve as a platform wherein we can have a common dialogue on the issues and all the great strives in advancing higher education that is going on, at least to create that divergent understanding of the respective programs that are being implemented at the level of the ministry. So we are grateful, and this is a great initiative in which you are bridging the gap. Thank you very much for coming. Kon nag mbokk yi balaa ñu def dara rek ñu dugga si programme bi xuus ak Honorable Minister fu ñu ko tàmbalee nag ci kaw lañ ko bëgg a tàmbalee maanaam li ma laa njëkk a laajte rek mooy Ministry of Higher Education, Research, Science and Technology muy sa ministry nekk na ministry bi nga xam ne yàgg na fi tuuti ma njëkk a laajte ministry bi lu tax government sos ko ak taxawal ko. jërëjëf Esa, the ministry bi ñu ngi ko sos 2007 te loolu dañ ko def pour ministry bi that is Mohans ñu toppatoo mbiri jàng ci daara yu kawe yi that is lépp loo xam ne jàng la loo xam ne after high school la soo dee jeexalee high school or senior secondary school loolu noonu bépp jàngale boo xam ne dafa romba high school rek ministry bii nii mooy Mohans, Ministry of Higher Education, Research, Science and Technology, ñoom la government jox di mandate pour ñu toppatoo loolu noonu mooy colleges yi, institutes wala universities loolu Mohans ñoom lañ jox doole boobu noonu pour ñu toppatoo loolu. Beneen bi mooy bépp place yi jàngalekaay boo xam ne ñu ngi faa jàngale métier waaw ñu ooyee ko TVET centers, skill centers loolu noonu si Mohans la loxom Mohans la nekk. Gambia government ñoom lañ wax pour ñu toppatoo lu dem noonu si mbiri métier ndax jox xale yi ay métier na mu ñu mun a demal seen boppa soo ko xoolee daal dem na ñëw na objectif bi mooy am ay doomi réew yoo xam ne dinañ nekk seen biir dëkk am xam-xam ndax ñu xam kuñ doon mun a toppatoo seen ëllëg dundal seen boppa dundal seen njaboot ak dundal réew mi waaye tamit ñoo xam ne dañoo nekk ñoo xam dañoo am métier ndax duñ taxawaalu parce que nit moomul di taxawaalu nit moomul di tàllal loxo so jàngale bi yëpp pour jox la nga moom sa boppa xam ki nga doon liggéeyal sa boppa liggéeyal réewu Gambia.
loolu moo tax ñu sos ministry bi xam naa am ngeen ay objectifs xam naa nañ ñëw si loolu waaye dinaa bàyyi parce que wax naa la programme bi bëgg naa ñu def ko si soose ak si angale Mr Sow xam naa moom dina wax the mandate and objective of Mohas si soose pour suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan te ñi soose lañ dégga kon hani science ñinin ka Ministry of Higher Education Research Science and Technology ministry le mi yalon ko ministry afo jang kabrin 2007 ministry bi jang man sakunda le ya londi munatina man sakunda Ministry of Higher Education londi Mr Sow. Okay, abaraka bake in 2007 le Mohas lota dalilo min kam walem ko Santo Karongo ni tambita grade 12 high school pour ka wala ko mara iba jela ko gambien mi alon ko ni pareta karangola at high school isi karabungol si lono ferol si landino mi alon ko wol si karango sotono woba kono universities si aning tivet institutional aning any karambungo do mi alon ko asitarano je pour ka gambien pour ka londo di gambienol la sarto ning tata fero min na walem ko lafta jela ko gambien ni pareta high school isi karango sotono gambia jang ni tela fero mo kamen ko ka silota mi alon ko meche karango wosi sotono ni ata fanan ko ite la bulo mo kamen ko eta university kata course sol dol karang o fara keje so niya hayma is pasakunda jeko university lota college sol be kerin andung wo mandate mantra kerin nung so wala tina ñi ministry nata pour asi wo mandate sotono aning fanang londi luhu ngo la ferot fanang yes wala fanna fanang aning science and technology because wo fanang bebe ministry la mandate to but karango la area to comme ko ni tambita grade 12 drong abe tolde koto tolde ka wo fero landi pour ka je ko gambien min sulata londo la wo siloto isa sotono ma delluwaat si yow honorable minister outline nga seen mandate ak li tax ñu taxawal li nga xam ne mooy ministry bi from the mandate xam naa ne am ngeen lu ñu ooy strategic plan li nga xam ne mooy seen pexe yi nga xam ne yooyu ngeen teral si ni ngeen a liggéeyee pour achieve seen objectives kon ñu jéem a xuusee foofu noonu seet ko lanay seen policies yi ak lanay seen strategic plan lan la omba ak lan la fas ene indi si liggéey bi nga xam ne ngeen a ngi koo def. waaw soo xoolee suñ policy ak suñ stratégie moo nekk bépp doomi Gambia fu mu nekk mu am access si mbiri lu ñuy wax tertiary and higher education mooy jàngale yoo xam ne after senior secondary school or after high school so loolu bu mu war a nekk problème si réewu Gambia so boobu loolu benn la moo tax nag nga dégg dina xam naa dinañ si ñëw ñuy nekk di am ay di build more classrooms and also am more universities and then more TVET centers like right now ñu ngi def regional TVET centers boobu pour ku nekk foo waruloo sonna pour mun a am access beneen bi mooy tamit quality xam nga because mun nga am access but then quality bi du fa nekk. xam naa boobu fànn la bu nga xam ne dinañ si gën a yaatal bu baax dinañ si ñëw tamit waaw. parce que jàngamu koy mi dañ dee wax ne nit yaa ngi jànga ñu ngi wàcca waaye yeneen saa yi am na fànn yoo xam ne day wax ne quality bi dañ ko def question. xam naa dinañ ñëw foofu noonu ak pexe yi nga xam ne yéen a ngi ko teral si fànn boobu waaye ñu gën a yaatal rek li nga xam ne mooy strategic plan. so loolu mu ngi fa beneen bi tamit mooy tamit soo amee access bi ndax tamit di nga mun a am xaalis bi pour mun na àgga si university wala colleges yi and so loolu tamit bokk na si yeneen pexe yu ñu fa boo fa duggee nag tamit teaching aids jumtuwaay yoo xam ne yooyu ngeen teachers yi war a use and then students yi tamit facilities yu ñu war a am ndax yooyu noonu ñu ngi fa the equipment and furniture and all that ndax yooyu tamit mu ngi fa because yooyu tamit dafa bokk si loo xam ne si jàngale bi so loolu tamit bu weesoo tamit am na yu ñoo wax tamit di research infrastructure
ndax yooyu tamit mu ngi fa so su loolu soo adressé research infrastructure bi te tamit léegi research bi tamit ndax ñu ngi koo def waaw so yooyu tamit bokk na si yeneen fànn yoo xam ne foog ñu toppatoo ko and then tamit def yoo xam ne nit ñi buñ demee ba am xam-xam am nañ ay yenn skills léegi naka nga leen ni mayee ñoom tamit ñuy xalaatal seen boppa parce que xalaatal seen boppa mooy may loolu si directorate Samba la bokka mooy ay innovation lu ay moom mooy indi creativity yu ees xalaat yu bees parce que boobu dafa utee ak lan nga ko jàngal bu demee ba am lum jàng ba pare léegi moom lan la mu mun a def si loolu noonu ko si jàng bi war ngaa mun a defal xelam bi ba mu mun a indi li nga xamante ne nekkul si li ko jàngal rek la omba something outside what they thought bu demee ba jàng bi ñor das mean ne because xam nga objectif yi jàngale mooy jàngalekat bi mu toog mu gis ne taalibe bi raw na sëriñ daara ba xam nga loolu foofu loolu tamit si la bokk mooy innovation bi daf si bokk. so bokk na si seen policy objectives ak strategic plan. waaw so yooyu yëpp bokk na si and tamit ñu xoolaat suñ curriculum. waaw li ñoo jàngale. ndax méngoo naag jamono tey. boobu fànn bu important waaw am na yoo xam ne waaw si time tubaab bi loolu lañ daan def. na loolu lañ war a continuer di def. waaw am na loo àdduna si boppam ngee soppeeku. waaw àdduna ngee dox. ngee soppeeku ndax ñun tamit. ñu ngee soppeeku pour ànd ak jamono bi ndax ñu nekk di jàngal ndax suñ génnee ndax bokk na si métier yoo xam ne yooyu la àdduna bi soxla léegi nii xam nga yooyu yëpp dafa am solo if not suñ ko defutee dinañ am ñoo xam ne dañ leen di jàngal ba buñ génn see nag duñ mun a def liggéey bi because liggéey buñ soxla naaw léegi si 2023 dina am yoo xam ne foofu noonu mais bi jàngaluñ ko woon gaay so yooyu yëpp dañ ko war a xoolaat waaye beneen tamit moo nekk jàngale bi curriculum boobu noonu dafa war a tabax Gambien bu bees Gambien boo xam ne dina xam boppam dina xam fu mu jógee den tamit dina liggéeyal réew mi xam nga mooy comme lu ma daan wax rek sometimes di refer to ñun in those days suñ demaan Makati Square suñu woyaan national anthem bi dañ daan woy tamit during Sir Dawda liggéey jot na Gambia moom na boppam. parce que soo moomee sa boppa nga war a liggéeyal sa boppa. because one da nga war a am xam-xam. parce que xam-xam moo yore réew. da nga war a am métier. da nga mun a develop because loolu soo ko xoolee tam mu ngi laa wan fonk sa réew. ba pare liggéeyal sa réew. waaw nga mun a moom sa boppa nga mun a am independence. so strategic plan bii nii mun nga maa wax si tuuti naka ngeen ko développé naka ngeen ko defaree ak ban duration lay cover parce que xam nañ ne most of the time strategic plan soo ko defaree day nekk from at bii dem ba at bii nii so strategic plan bii nii how long la war a last. strategic plan bi 5 years la. ok so policy bi tamit 5 years la. so léegi dañ ko def mu am different areas mooy lu ma la wax dafa war a address the issue of access, the issue of quality, the issue of management also yooyu yëpp daf ci and then the issue of quality. so yëpp daf ko umba so léegi nag suñ demee si biir nag léegi dinañ nekk farañ fàcce yooyu noonu yëpp ci lii because yaa ngi am di transformation yooyu wax nu yëpp si stratégie bi la bokka di Tibet Center si la bokka and then also jàngale tamit ak suñoo wax access and equity and so on yooyu yëpp ci jàngale xale yi da transition yooyu yëpp si la bokka and then also léegi yaa ngi doon wax ci mbiri curriculum bi ci métier bi and so ndax lu ñoo jàngale ndax méngoo ak jamono tey loolu yëpp ci stratégie bi la bokka dinañ and then wax nga mbiri MDI loolu civil service ci stratégie bi la bokka then yaa ngi wax mbiri Gambia College jàngalekat yi fu ñu leen di jàngale ñuy loolu tamit ci stratégie bi la bokka dinañ dem ci biir ñu wax la lan lañ lal bi nga xam ne nu Gambia College mel nii dafa war a soppeeku ndax mu mun a méngoo jamono tey adresse needs nga xamante ne moo tax ñu samp ko yooyu si la bokk honorable ministre naa ñëwaat si yow kon nga muru hane say nga Mr. Soto director ye minister moyle même fo alla strategic plan to ani alla higher education policy même mu kaytol timi yalon ko alle wolle
kere dada kala doko guide ka jibe doko ñu ñanta tamala ñamin andun Allah hammo ning sulo mo menti ali ko kayto balale kayto mi alon ko sanjilulu kayto len isi o kacha mole do man jannimbe na force break tala toñalem policy ñing strategic plan ñing sanjilulu from 2021 to 2025 okay nga dala dalilo kama walem ko pour ministry ñanta tamala ñamin pour futa ya sas damen pour nga ferol landi pour ka wosotondino kilingo ala pila sol to wolem komen ko ikamin commandi access english kango to wolem ko momoɓe dawoda gambia banko to isi londi santon ko sotono a karango to so wala atina ni dunta kono ibajela kon strategy pour ka wo sotondino wolem ko region ñi banko kan lafta ka either university or TVET institutional loje andu wo ni ba no makan ibaje la ko fere jamal be wo kono already then fula nyamo wolem ko ni karambo ngolo drong teachal bije lecturer bije instructor bije amandanje fo ya mexo ko karango nying asi ke karang bete yaringol ti mi ya lonko asi gambia la sulol futandino ya walatina curriculum o ñing wolem komen ko minka karang aka dada ñamen asi dada fero mi alonko gambianol anin industrisol katon tol mostly ndol ka industrisol le saf komen ko minul ka business ok minul le factory soto minul be doko la private sector so wol fanan nitol ka sile nga kuwol be bula miran killing comme ko itol be sul la minna ntola karambu wol fanan be wala karandila so wo fanan mus pila doleti akono ni a check fanan woto ni be ka karango ke for instance ñing technical karango fo ye equipment soto o equipment fanan abe sotono la ñamen andu abe kala equipment ñaadi leti because dunia be takanne ko science and technology be advance kan innovation be advance kan so foya mexo ko o equipment leki equipment bete malti mi alonko mengo men karandita o programme to na fintita niya bula doku minna asa dada no naketa plombati naketa electrical engineer naketa AC dadalati asa solve no because hani esil fanan ni ba check kan cool be advance kan abe advance kan so aba kono fanan comme ko londi lukungo comme ngafo nyamin and science and technology and innovation because kamo karande classroom moto as a student aman danje sign ike karande pour ye fango nafa no nyamen and ye society nafa and also ye advance pour ko kuto nadi wo kuto dum as a keno product holdi as a keno process did as a keno for instance nga example o dilela University of the Gambia ni a check software jamal min be nyim banko kan na nyim private sector aka data jele bari ika fero later de la curriculum moto student do so iteni fintita atol isi wo data no anu nafa balem as student no nafa asi doku bundal nafa and also the last part lafta min diamula comme ko kanyimbe asulata kodola so abe soto no la nyami andun ka sector nyim fana manage wo mu pila bati nyim ko kono wala wo fana be landrin abe soto no la nyami wala tinna ikawo bilsol mem fo ha be futala ibebe wolle kono okay all right Samba Sow, director of science technology and innovation, I want to thank you so much be tentula be jala bake and Professor Per Gomez, Minister of Higher Education, Research, Science and Technology. I'll be face of the nation GB Kang or face the nation GRTS in program nga natale ne programme nu jande bari nga murundi nanne an albadi ngoleng esaso ngalong wato sitale pour nga na face break ta ni murtanam fanam be kachani mba fanundila katu mbita higher education transformation agenda be University of the Gambia Faraba Bantang la campus jibela University of Science Engineering and Technology GTTI aning MDI yakawo falling ka ke civil service college aning Gambia College fang wolkeda fanati mi alon ka kumata bagi kon mbokay ñoo setan ñu gërem len ne len yena ngey setan face the nation fi ci GRTS ngeen anda ci SASO tay ma dalal Minister of Higher Education, Research, Science and Technology Professor Per
Gomez ak ki nga xam ne moo di Director of Science Technology and Innovation Mr Samba Sow bàyyi ko Ministry of Higher Education kon nag dinañ jël suñ first break suñ dellu si dinañ seet li nga xam ne moo di Higher Education Transformation Agenda bi muy soppite ak wecci nga xam ne ministry ba nga koo def dinañ seet fi scholarship ak li nga xam ne moo di student loan scheme bu nga xam ne ministry bu nga ko bëgg a indi ak yeneen loi yu ees yu nga xam ne ministry bi mu ngi koo liggéey pour indi ko ñu gën a mën a doxal seen liggéey kon nag dinañ jël suñ first break when we return dinañ ànd ak ministre yi ak suñ gani fii ci Face the Nation. Welcome back, viewers. You're watching Face the Nation here on GRTS Television. My name is Essa Sow, and my guest today, the Minister of Higher Education, Research, Science and Technology, Professor Per Gomez, and Mr. Samba Sow, who is the Director of Innovation, Research, as well as Technology at the Ministry of Higher Education, Research, Science and Technology. kon mbokk yi ñoo seetaan dellu si nañu waat fii ci GRTS Face the Nation seen programme bu bees bi ngeen ànd see Essa Sow ma dalal Minister of Higher Education Professor Per Gomez ànd see naataango am di Mr. Samba Sow mi nga xam ne mooy Director of Science, Technology and Innovation foofu ca Ministry of Higher Education, Research, Science and Technology waxtaan bi nag tàmbale woon nañ ko si gannaaw tuuti rek yéen ñi nga xam ne yéen ñoo soog a join di leen wax ne rek dañoo xuus ak waxtaan bi léegi ñu dem xool li nga xam ne moo di Higher Education Transformation Agenda bi. Honorable Minister, we know there is a transformation agenda that your ministry has put in place and has embarked upon ngeen indi ay weccite yi nga xam ne dañ ko bëgg a def si higher education sector bi ñu njëkkee si University of the Gambia. xam nañu University of the Gambia nekk na university boo xam ne boobu rek lañ fi am fu mu nekk nii government university te yàgg na fi nit yi wax nañ ne university bi am na issues yu bari wax nañ ne university bi mu ngi liggéey wax bi daal bari na waaye gis nañ ne liggéey baa ngee dem si lu ma laa njëkk a laajte si University of the Gambia mooy campus bu ees bi xam nañ ne am ngeen campus bu ees yi nga xam ne yéen a ngi koo sampa Faraba Banta nga indi ñu up to speed with that development foo leen toll ci liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koo def Faraba. waaw jërëjëf campus bi fu mu nekk nii ñu ngi xuus comme noo ko waxee and soobee yàlla dinañ xuus jàll so comme September because yàgg na trop because this 2016 October 2016 si lañ sign contract bi. October 2016. waaw Okay. so before that yes ñu ngi doon wax mbiri campus bi but sign ñoon dara. balaa 2016. balaa 2016. and that was in October. waaw Okay. 2016 signuñ dara so contract bi ñu ngi ko sign October 2016 Okay. so léegi 2017 si bu président Barrow ñëwee si lañ doog a start liggéey bi Okay. so problème bi mooy buñ amoon moo nekkoon ne nuñ defoon agreement bi ak donors yi mooy 5 donors from the Arab world, IDB, Badea, Kuwaiti Fund, and so on. So, nuñ ko package daal. dëgg dafa indi problème. ñoom ñoo waroon a dépense. sampa campus. ñoom ñooy dépense bi waaye. nuñ ko defee mooy ñoom foy fii yëpp juróom yi yëpp foog ñu d'accord. ok soo buggee jënd pen sax. foog 5 yëpp d'accord foog 5 yëpp d'accord nga doog a jënd pen. xam nga loolu definu loolu moo bokk na si lu indi problème si Guinée. so boobu si contract bi la nekka. so loolu lañ defoon loolu lañ def so fu mu nekk nii. président Barrow wax na ne dégg loolu dañ ko war a xoolaat. moo tax nag phase 2 bi. really loolu dañ ko génne ñu am only 2 donors for the phase 2 dinaa si ñëw. waaye ñu ensure ne ku nekk ñu jox la sa waala. so campus bi phase 1 ak phase 2 la. waaw dina am sa phase 3. but phase 1. mooy 4 schools. ok schools yu gën a mag. mooy the School of Business and Public Administration. the School of Arts and Sciences. the School of Education. yi ñoo gën a mag si UTG. mooy 3/4 of the UT then nga am beneen school mooy School of ITC. ok moom bariwul student nag. so moo nekk si phase 1 bi. waaw ñoom ñoo nekk si phase 1 ak library bi. ok so su sobee yàlla. ñu ngi ñaan continuer ñu ñaanal tamit. waaw septembre bii nii daal.
bu soobee yàlla si lañ bugg a ubbi phase 1 bii nii so UTG ñu nekk Brikama septembre kenn du jàngaat Brikama ñëpp Faraba then also ñu nekk MDI that is School of Business ak ITC ñoom tamit duñ jàngaat Kanifing fii nii ñoom ñëpp Faraba la ñoo dem foofu la kay dem jàngee foofu la ñoo jëm jàngee xanaa dañ faa dëkk nag honorable ministre am ngeen dormitories waaw non dormitories yi lii nii amaguñ ko boobu mooy bokk na si phase 3 ñoo war a def si and so on waaye si diggante bi last week ak tey yëpp tey technicians yi ñoom mit but not last week on Monday meet na GTSC management pour ñu am school bus system waaw boo xam ne is going to be subvented so su nekkee school so government ñooy nekk di fay 3/4 of price bu xale yi waroon a fay so pour xale yi mun a jógee maybe from the Greater Banjul area West Coast waaw dem jàng Faraba di dellu si waat waaw so yooyu yëpp dinañ ko si xool but especially am nañ different models de ñu ngi xool whether dañoo bugg di yóbbu dem di ñëw and so ndax dañoo am système boo xam ne dina am fiw yoo xam ne dañoo bëgg di jógee boor bii nii di dem ba Brikama then Brikama mu nekk di hub comme nu ñoo nekk di def right now the shuttling between Gambia College and Faraba boobu one of the options la but technicians yi tey gars yi mit nañ nekk di because pour ñun we've already started road to Faraba so bu nekk ñu ngi xool different options bi tey transformation transport committee bi ñoom ñoo nekk di mit pour jéem a xool wataa di and ñaata la moo cost pour government and then also ñu mun a agree tamit later ñaata la ñoo fay ñaata la students yi di bugg di fay pour mun a dugga foofu but am nga school bus la but ñoom lu ñoo fay dafa tuuti torop so kan mooy fay leneen ni mooy government so léegi ñun ñooy war a fay GTSC so ñu xam ñaata bus lañ soxla and then pour ba pare nag ñaata la moo war a nekk si mbiri ak koppa so yéen a ngi toppatoo loolu waaw xam nañ university education dafa require a lot first xam nañ ne university bi fu mu nekk ne amuñ specific campus ou benn campus dañ dee jànga different places xale yi dañ dee am issues of furniture maanaam léegoo léegi da ngaa dem si university pour am toogu sax sometimes dafay nekk problème research bi tamit library bi ak yu demee ni ki noonu foo leen toll si yëfi facilities yi especially with regards to furniture ak yeneen equipment jumtuwaay yi nga xam ne students yi dinañ ko soxla ak lecturers yi nga xam ne ñoo faa liggéey. maa wax ak yow nii team bi jóge am na team boo xam ne jógee dem na Turkey ba dellu si. ok parce que gars yi dem nañ gis ay furniture yoo xam ne yooyu lañ bëgg a jënda gars yi li fi d'accord nañ ak lii nii ñu ngi ko manufacture so and loolu noonu si before September dinañ agsi so tamit gaa ngi xool tamit pour beneen team pour dem China or Turkey again for the equipment lab equipment gaa ngi si ko am working on that so in essence school yu ma la jot a wax nii soobee yàlla September gaa yi dañu everything dafa nekk brand new because ku nekk da nga am sa school yi boppa foofu noonu waaw dafa utee comme nuñ nekk di def nii ñëpp di jaxasoo non loolu du am Faraba non Faraba ku nekk ak sa place la ok xam nga ñu ngi waay independent so school bu nekk dafa independent ok waaw so yëfi electricity ay demee ni yëpp ko toppatoo gis nga school of business school bi fu mu nekk dafa xala bàyyi yoon bi tuuti yes si biir la da nga si biir la moo tax may laajte ndax yëfi electricity bi ak yooyu yëpp bokk na si diini bokk na si lu ñu dañ because right now sax pour soo mbiri électrique ñun xaaruñ nawet ok ñun ñooy jënd transformer jox ko nawet pour foofu waaw because suñu waree toog di xaar nawet septembre du possible so ñun dañoo jënd transformer xaalis bu mu ne millions la leen ñu jox ko nawet use ko so dafa mel ni daal by September school first phase bi dina pare te xale yi dinañ start di jàng fa Faraba soobee yàlla fu mu nekk nii daal lu ma la mun a wax bu si yàlla àndee
school yu ma la jot a wax nii. dinañ move foofu. new problems yu ees la gaay di am. waaye du nekkaat problème yi classroom. ok so dina ñëwaat si yëfi university bi in focus waaye ñu em foofu noonu wàllum Farababanta campus bi ñu move on parce que time xam nañ ne University of Science Engineering and Technology boobu university boo xam ne yeneen ko doon liggéey nekk GTTI fu mu nekkoon loo ñu wax mun a wax si foofu. waaw but just ma wax la ci lii rek xam nga ba leen ne University of Gambia bu demee ba pare. Gambia dina war a spend loo xam ne dina jege $150 million. on UTG rek. su Faraba pare. Faraba su pare. Faraba su pare. te Faraba rek dina jël Gambia government nguuri Gambia dina spend loo xam ne dina àgg si $150 million. so du xaalis bu ndaw so because lu bari la àndal. so léegi fu mu nekk nii tamit ñu start nañ phase 2 mooy pour school faculty of law and school of agriculture and environmental sciences. mooy phase 2 bi. waaw phase 2 bi. secure ngeen funding pour boobu. boobu yëpp dem na Egypt Sharm el Sheikh ak honorable minister of finance si ndigali président Barrow. so am nañ confirm nañ 7 million bu ñi ni IDB waxoon ne dañoo jox Gambia. léegi boobu yëpp approve nañ ko then also $16 million from Badea boo xam boobu tamit def nañ ko ba National Assembly yëpp approve nañ ko and so on. so léegi liggéey bi start na. pour boobu tamit so boobu next year end of next year ñoom tamit dinañ pare ak di Chancery building. ok Chancery building foofu la war a. boobu tam foofu fan la boobu tollu briefly. boobu gars yi start nañ liggéey bi ground foundation bi and so on boobu yëpp xaalis bi am na. ok waaw so léegi nag su yooyu paree comme septembre dinañ defaat beneen lii nii for another programme mooy medicine proper and foofu nag dañ bëgg a am sort of a health city sort of boo xam ne dafa am medicine proper and also have dentistry mooy feebari bëñ yi and then also ñu am tamit nursing then public health and also pharmacy. so yooyu yëpp lañ bëgg a def foofu noonu because dañ bëgg a Gambia mu nekk a hub ñoo xam ne ñu ngi am problème ci yeneen dëkk yi di jàng because of strike and problème yu dul jeex mun nañu ñëw fii nii academic tourism because Gambia dina nekk place boo xam ne mun ngaa ñëw fii nii nga am jàng boo xam ne dina am quality and then also ñu ngi si fan yi tamit ñu ngi ñëw yaa ngi waxoon mbiri dormitories fu xale yi di dëkk yooyu tamit public private partnership la so suñ ñëwee si mbiri USET bi boobu waaw bi te ñu continuer mbiri UTG bi rek ñu finish boobu den xam naa dinañ am chance pour deal with the other aspects waaw university bi nekk na university boo xam ne yàgg na fi ñu bëri dañ dee wax ne university mu ngi liggéey te mu ngi graduate brilliant people waaye ñu bëri dañ dee wane tamit university bi lu mu dee jàngale nit yi lu mu dee jàngal nit yi suñu demee ba wàcca loolu du dee respond maanaam du dee nekkul li nga xam ne loolu la réew mi soxla pour mu mun a àgga fu mu mun a àgga lan ngeen nekk di def pour make sure ne seen curriculum bi loolu nekk di jàngal xale yi ci université bi ëllëg si biir suñu demee ba pare dina mun a liggéey loo réew mi dina mun a yóbbu réew mi fu mu bugg a àgga dina respond to the development aspirations of our country. waaw pour tontu la pour tontu bi mut foog ñu laal di USET. ok waaw waaye nag pour wax la rek ne University of the Gambia ñoom general education la gaay nekk di def. ok waaw ñoom dañoo def research dañoo def so am na yenn programme yoo xam ne ñoom ñoo ko moom for instance pour wax la seen njëriñ rek dëkk bi fii nii léegi docteurs yooyu gis yëpp three quarters yëpp University of the Gambia ñoo leen jàngal soo waroon a génnee docteurs yoo xam ne University of the Gambia leen jàngee fii nii dëkk bi du dem so loolu rek soo ko xoolee rek di nga xam ne am na njëriñ. So xoolee tamit agriculture and the other areas also in public administration ñu nekk si administration bi ñu bari fu mu nekk soo waree génne UTG suñu woowoon ne ñëpp ñoo xam ne UTG lay jàng nañ génn si from the system both private and public donc dëkk bi du dox so we mean ne am na njëriñ. However, waaye dañ dee wax ne ok yéen a ngi graduate gars yi ñu ngi dugg si système bi waaye ndax quality bang fa.
non xam nga lii nii quality bi mu ngi fa lenn rek ne xam nga dëkk boo dem and university boo dem dang dee am ñoo xam ne they are very brilliant am na ñoo xam ne ñoom ñu seen lifin mi si digga lañ nekka waa average la mu am na ñoo xam ne tamit xam nga mooy loolu yëpp fépp foo dem ci àdduna bi loolu moo fa am ñun jàngee nañ bitim réew soo gis nañ fa suñ students yi ñu ngi jàngee bitim réew xam nga ñeneen dañ dee fàtte foog ne asi ñun suñ bunu ka kudaa lañ am fii nii suñ students yi dañoo dem America dañoo dem Angleterre dañoo dem France dañoo dem Sweden moo wàll suñ students yi jàngee nañ Oxford University of the Gambia. You have admission into Oxford. Yeah, Oxford ñu jeexal in mathematics. lan moo gën a maths bokk na si subject yoo xam ne da téye nañ ne dafa xala métti trop. dafa jafe waaw nga war a dem Oxford nga jàngee fii nii Gambie UTG nga dem Oxford nga jàngee foofu ba pare dem Edinburgh nga def fa sa PhD ba pare dem def sa postdoc in Switzerland. dañ dee dégg gars yi di wax ne xam nga ñooñu noonu université dama faa dem rek pour am kayit bi waaye xam naa ne mënuñu maa jàngal lu ma xamul. xam nga mënuñu maa jàngal lu ma xam ne dama mën a impact am na ñoo xam ne tamit ñooñu noonu foog nañ bunti University of the Gambia ba sona waaye bunta bi ubbeekul. moo tax gars yi di wax waaw xam nga yooyu tam xam ne waaye we can understand also waaw so boobu loolu mu ngi fa am na ñeneen tamit yeneen motivation la xam nga waaye dama dee wax nag ne xam nga dañ war di bàyyi xel University of the Gambia is a public university ñun ñëpp ñoo ko moom lu ñëpp moom nag kenn waru ko néewloo doole soo ko néewloo doole rek ñu xale yu fay jàngee ñooy ngay lii ni because ëllëg bi dañoo génn a bugg a jàng ñu ne yéen seen kayit yi daal di sandat waaw because déggoon nañ loolu buñ déggee di issue of the grades xam nañ ne am na issue bu ndaw bu nga xam ne xewoon na si university bi am ay lecturer ak ay students yi nga xam ne ñu ngi jàng daal ñu daan yëfi jaxase yëfi grades si daal am ay tapale yu ndaw yu nga xam ne gisoon nañ ko si media bi ñu ngi ko doon wax so loolu bokk na si li nga xam ne mu doon throw the integrity of the university into question si social media bi and yeneen plateformes si dañu doon wax ne gis nga lii la gaa dee def xale yi duñ dee jàngal gars yi nekkuñ di jàngal foofu lu nga am njëriñ nii rek lecturer yi dañoo manufacture gars yi grade dañ faa dem rek pour mun a graduate am kayit waaye duñ dee jàngal gars yi dara. demee woon noonu the issue is first problème su amee yu demee noonu kenn nguuri Gambia du nangu képp koo xam ne da ngaa nekk ci University Gambia nga def nga nekk di def loo xam ne jaarut yoon képp koo xam ne tegoo si yoon dina dal sa kaw loolu moom duñ ko caaxaane because security dafa am security implication so duñ ko caaxaane mukk so képp koo xam ne daal dem na ba ñu ne daal yow defuloo loo war a def yoon dina dal sa kaw. waaw am na ñu wane tamit ne mbir moomu noppi naa déggaatuñ ko de. non gars yi what happen is gars yi ñu ngi si koom. ñu ngi am committee gars yi after affaires gars yi committee bi submit na report am. and then now affaire si management yóbbu nañ ko ci governing council pour gars yi xool ko right now ñoom seen boppa tamit oo nañ ay nit ay lecturers ay students pour déglu leen because xam nga ku nekk da nga koo jox axam léegi si démocratie lañ nekka waaw léegi doo topp rek nga daaxa nit decision like that waaw foog nga am evidence because ëllëg si biir soo ko lii moom mun na laa yóbbu court so moo tax foog nga am evidence so léegi council ñoom tamit def nañ seen liggéey tey sax ma wax la ko tey sax gaa ngi am meeting waaw right now so pour xool loolu noonu waaye lu ma jot a wax rek mooy ne gis nga loolu tamit si yeneen dëkk yu bari dafa dee happen lu am solo rek mooy su dara happen den nga jël décision beneen bi nag loo xam ne people need to understand mooy soo gisee lii yëpp ñu mun koo detect because liggéey buñ jot a def moo tax ngeen mun koo detect ñu mun koo detect soo leen liggéeyutoon doo leen ko doon yëg de léegi bi moo wax la university bu mu starté for close more than 15 years after its existence time boobu yëpp doo mun a dégga lii nii xam nga lu tax because it's what manual there is no you cannot have any record boo xam ne système bi daf koo capture léegi dañ am what we call an ERP system everything is electronic soo duggee si système bi def naka su dul noonu rek te ba pare ma wax la leena
gis nga dañ ko def ba nga xam ne gis nga even UTG IT directorate ñoom seen boppa ñoom mun nañ a dugga ñu foog ne ñoo si nekka waaye ñoom sax am na keneen koo xam ne ñoom gisuñ ko soo gis nga système bi boo duggee every day boo dugga rek dafa ne Essa dugga na bés sangam an waxtu sangam an lii ak lii la def waaye nag yow doo ko gis xam nga lu ñoo wax you leave your traces xam nga your fingerprint to some extent so yooyu noonu nag daf koo clini daf koo capture so loolu nag moo happen nag soo defee changes am na yoo xam ne nag ñoo xam ne yooyu noonu they are genuine changes am na yoo xam ne nag committee dina discover ne maybe they are not genuine and su boobaa nag they will get the accurate and képp koo xam ne daal def nga naka sudul noonu loi dina daal sa ko alright honorable minister loolu leer na yëfi di sex for grade scandal comme noo ko waxee statute Gambia fii nobody is encouraging it but ñun dañ dee follow international media bi xam nañ ni xew na Nigeria xew na Ghana waaye ñu ko takkul and the good thing is yow wax nga ne jël ngeen ay jéego pour make sure na ngeen address issue bi te yéen a ngi si ko am na la gërëm na la sant xam nga yooyu noonu xam nga changes of grade loolu mun na happen and mun na am ne not necessarily ne has to do because am na ñoo xam ne góor la am na góor ma jolle so léegi loolu moo tax Gambia bi we don't want to say it's sex for grades xam nga yeah definitely it's just grade tampering waaw grade tampering for whatsoever reason waaye report bi su génnee dinañ yëpp dina leer gën a mën a leer waaw alright honorable minister ma mela a short break ma jël Mr. Sow hani say ngalon tolbe mandika kango fola minister ku jama fojang follow faraba bantan na ko ngalo ite mu director of innovation science and technology bari be la moy kay la minister be mum foka ngalong isi ma koy mandika kangoto just ka briefly summarize mo lay sa lonko faraba bantan la campus university abe tembe da jumalto andum mun doko sifale be ke kanje okay abarka Essa comme minister ya fo nyameng faraba phase 1 of faraba ala loro start October 2016 bari komen ko niaje ay time wota demanding walam ko minul ka finance no minul ka project ko ñu finance ka dépense walam mo partner nani fo lulu andung condition la beno je komen ko ni jandi bet kodi jola obe sonnak pour ka continuer fo ibe song so fana tarata kumia lonko e cool nasandi demanding but alala demaro to aning do la temboto phase 1 wo be parela September wala wo kono school so dolbe starla so nga roto faraba lonjle already famen ko September nala ni university yeleta kotenke school nani wol bitaje wala ko school of education school of ICT the School of Business Administration and the Arts and Sciences because wolle gena warata school kono so walla bungol be karam bungol be lota je ila library andum fanang sirangol ning laboratory equipment men nyantata wol school to be wol be contractual signed and ibe odatale ibe silo kan janding by end of August inyanta futala Gambia jam pour abe fix ka ko soneyandi because abe damen faraba je right now dormitory student dormitory sol tiji même student la ladulal ya ibe sabatila so wala tinna nga GTSC Gambia Transport Corporation ngi engage pour iba jela ko be ferol ni sartol landila pour itol si student samba somanda tilibulo ani wuraro fanam pour que murundi janning time obe sila fo pour ka bungol loy be la ka sabati yeah so abe damem fana second phase fana comme minister honorable minister fo nyamem wo fana be kala kudol di wo already wo fana na dépense o sototale for national assembly nata ratify so wo fana na kolbe be landi kanne challenge min sotota non nyim phase 1 oto mba jubela ko pour be mengo men landi la nyin second 1 oto insa bondino akono pour si ko tariyandi kadum University of the Gambia lafta ay ke knowledge city e bajelo ko comme Gambia la tenkugo be nyamen mengo men sulata karangola because ni comme ko ya fo nyamen ika cool noma sub region oto dol strikes it hand for 3 months or 6 months but ntola jang alala de maroto ani na nyokono cool be nyamen o bukatari aka soto so e bajelo ko mengo men sulata karangola
asinano Gambia jang University of the Gambia be kala knowledge city for region o. Alright, nga ministre fana nyinin ka quality and relevance la fanala memu karandino di melon ko ka keje kadu mo jama ka foko University of Gambia mo kada kaytol la nyini nji bari ko londo dila a ministre aytandi ko mo jama be banko kan jang sudu doctoral ani nga dokula ko tol melon ko university karandi graduate adu be mol nafa kam banko kan jang mo jamale ka university la curriculum la relevance e ka question e ka foko university ka mor karandi menna wotento la banko sambala la nyato katu university la moment wala ka mol karandi ni jida sinin sama isi innovation o keno ye banko la development agenda do ko nyin isa muta banko e ya samba nyato mol ka foko university ka mol karandi menna wo manke kutimi alon ko asi banko samba no nyato ite yemu nefso okay pour ka wo jabi wati dol akake miraro damaleti katung opinion katung niaje ka dati intela na first degree ngaki Gambia janne and nga mo jamal long mia longo in all the public and private sector e karanta janne and they are ibe respond karne ibe ku betemale ke kam banko kan jang kana at the level of policy fanang comme ko masakunda la taral bonto nga bunda so mia longo wala ka quality wala loro mu quality ko da malati wala mu ikamin kuma the National Accreditation and Quality Assurance Authority wo kono curriculum mim ka karandi in any institution at post secondary comme ko ni tamida high school ito le ka jube ando ni ka jube comme ko fo nying ay nafa sotole bang abe ni mo karanta nyinna fabe banko nafa le bang andu ni ba karandila ye bagas jumale need comme ko ni atra comme ko technical subject wolem ala ibe min karandila classroom oto ani ikara min ke practical ani internship wo be ka tarajele andu ni ma fulfill programme buka ronno so sartol bijele but pour comme ko ku dolsi bulandino yes so innovation la fannala ngalon wo mutela domaine neti memu ka kutol nati yes because a university karango mu a daba nafal kono wala kaje ko ni tata foy karanta e karango bang isi kuto bondino e faye so university be mun kata ko le ke kan kaje ko innovation men ka kutol dada kay fintini nan kaje ko wo sabatida banko kan jang andu sabatida university karandingol kono abeka bo ministry la strategic to abe senari nje ko institution na be karandiro kala kono kuto wolem ko innovation ni entrepreneurship nyanta tarla je innovation wolem ko ni be karangon mo karandila ya karandiko ni na pareta nyinna na graduate asi kuto dundino ala kuwo kono ala dokudula o niyata atele ya fango ta dokula fula njango fana comme ka ke entrepreneur comme ko janni iba fala ko masakunda o private sector employee ite min karan ni ya karan ise la on business o lono isi model employee no yake entrepreneur so wala tina to pour ka woke government policy lem sign andung ko be dada kan at the level of naka ko innovation in entrepreneurship anyanta dundi la curriculum to in all the post secondary institution mi be Gambia kan jam so do ko be kirin and wo nga dati at the University of Applied Science, Engineering and Technology already found. Wo dati tale. Nga longo ni honorable nata abe jema mandila. Ngalo you said mbe wo kachala le an MDI ka woke civil service collective bari ngalo mentu da mole say pour ngana first episode nyimbang amansia bake ngalo mbal sotola le kotenke pour na second episode katu high education fanuta bakele kacha nyimbe anta bannola muntor wati kilin kono so mal dani lambe second episode fanan sotola na le kacha nyinga tenten katu lafta ka scholarship wala fana jibe students loan scheme nying ka student loan donto kodola ye karanno wo fanan be wo fanan jibe lale aning ku ko tegol le alon ko wala be kering high education sector be wo jibe lale bari mbal tentula mbal jella honorable minister mala gerem di le santa si li nga xamne lolay ñëwé téwé sun maiden edition of Face the Nation fi ci GRTS ngeen ànd ak SA Sow xam naa ne ñu leen di ñaan rek ñu gën a continuer waxtaan bi tuuti parce que seen liggéey dafa am solo boo xam ne duñ ko mën a jeexal si benn
1 hour even 2 hours duñ ko mën a exhaust parce que liggéey bi yaatu na rëy na te lu ñu war a waxtaanee dafa bëri nit yi bugga dañoo xam liggéey boo leen nekk di def kon nag di leen di gërëm di leen santa di leen wax ne Face the Nation la woon ngeen ànd si Essa Sow Honorable Minister of Higher Education Research Science and Technology Professor Per Gomez ak Samba Sow Director of Science Technology and Innovation Ministry of Higher Education Research Science and Technology. We want to thank you so much for joining us on the maiden episode of Face the Nation here on GRTS Television. I'll be back for the second episode. But before that, thank you very much for watching and do stay tuned to the rest of our programs.